Good morning, students. I hope you all are fine. So, today we are going to learn a new topic, pronouns. So, you might have done this topic in your previous classes also. So, today again we will revise it and also we will do the types of pronouns. Okay? Now, first of all, we will see what are pronouns. Look here, this is Tina and she has made a word wall. ਉਹ words ਦੀ ਇੱਕ wall ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. So which kind of words she takes? She takes I, it, you, they, we, she, he. So she takes all these words and make a wall. Now, do you know which word are these? These words are called pronouns. So, which words are pronouns? I, it, you, they, we, she, and he. Now, look here. Why these are pronouns? These are the words which takes the place of a noun. ਇਹ noun ਦੀ place ਲੈਂਦੇ ਨੇ. That's why these are called pronouns. For example, this is my father. My father is tall. Now, I have written here two sentences and in both sentences my father is written there. Okay? So it looks odd. Everywhere we are using my father. अगर मैनू 3-4 more sentences लिखने पै गए then again I have to write my father है ना. So if we use any other word in place of this will be better. Okay. So now look here. Here we can use pronoun he in place of my father. Look here. This is my father. He is tall. So we have used here he in place of my father. So he is pronoun. Okay. Now next. This is my mother. My mother is beautiful. So again, which pronoun we can use in place of mother? She. This word. Okay. So how we will use it? This is my father. She is beautiful. Okay. So she we will use in place of my mother. Now next, what we will use for animals? For animals we will use it. I have a pet. The pet is a dog. So, in place of pet, we will use it. I have a pet. It is a dog. So, we have used here it word in place of my pet. Okay. Now, next. In place of ourselves, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੀ use ਕਰਨਾ ਹੈ? I. Okay. I means मैं. One person ਲਈ which pronouns we will use? I, he, she, it. He we will use for boy and she we will use for girl. For example, I am reading a book. So I word we have used for अपने आप ਲਈ self. Okay. Next, he is my friend. So this girl is talking about a boy. He is my friend. So he word is used for a boy. Now she is going to school. So she word is used for a girl. But one girl. It already I have told you it word we use for animals. Okay. Now and also for things. There is a tub near to cat. We will use it is a tub. It is a cat. So things ਲਈ ਵੀ animals ਲਈ ਵੀ
we will use it pronoun. Next, it gives us milk. So this is an animal and we have used here it word. For trees and plants also we use the pronoun it. It has a green leaves. It has green leaves means tree the green leaves ne. So it word we have used for tree. Okay. Now for many people we use word we. ਕਿਹੜਾ pronoun use ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ many people ਨਾਲ we. बट बेटा वो मैनी होंदे ने उन्हां दे विच एक असीं खुद भी इनकलूड होंदे आ. अगर मैं आ और मेरे नाल कुछ होर लोग ने दैन दैट बिकम्स वी. वी मीनस असीं. ओके. वी ऑल लव रिकी. असीं सारे रिकी नूं लव करदे आ. ओके. नैक्सट दे इज़ यूज्ड फॉर मैनी पीपल बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ नहीं ਹੁੰਦਾ. ओके. मैं नहीं शामिल ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई होर लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ and they are more than one. So we use pronoun they. So they is used for persons also, for animals also, for things also. Okay. So they is used for all kind of nouns. For example, they are my grandparents. So they इथे person है. We have used they word for persons. Next, they are eating grass. So they word is used for deer, animals. Okay. So they word is used for many animals. They look good on you means this boy is talking about the caps. दोनों गर्ल्स ने कैप्स पाइया हुई ने ना तो कह रहे कि दे लुक गुड ऑन यू मीनस थोड़े पहनिया हुई जो कैप्स ने दे लुक गुड. ओके. सो वी यूज दे वर्ड फॉर थिंग्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज यू. वी यूज यू pronoun with the person for the person with whom we are talking. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ. ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ. ਓਕੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਬॉय इज़ टॉकिंग टू गर्ल and he is saying you to whom? To girl. Okay. Now next, you is used for single person also, for many person also. अगर टीचर पढ़ा रही है बच्चों नू so all the students are you. And here girl is also you. Boy is talking with the girl. Boy girl ना talk कर रहा है तो this is also you. And teacher is talking to students. Students भी की ने you. So you is used for one person also, many person also. Next are you are a girl. So we have given here example how they are using you word. Okay. You are a girl. Boy is saying to this girl. And you all are my students. So teacher is saying to the students. Okay. Now we will do, we have done pronoun. What is pronoun? ठीक है. Pronouns दस दिता कि विच वर्ड्स वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन की जगह आप यूज़ करते हैं वर्ड्स. एंड सारे नाउन प्रनाउंस है जो आप किमें यूज़ करते हैं किस परसन लिए दैट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट नाउ वी विल डू काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. जिमें आप टाइप्स ऑफ नाउंस किया सी सेम वी विल डू काइंड ऑफ प्रोनाउंस. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पर्सनल प्रोनाउंस. Personal pronouns refer to a specific person or thing. Means ये किसी specific special person ਜਾਂ किसी thing ਨੂੰ refer करता है, indicate करता है किसी person ਨੂੰ. Okay. Change कर दिंदा है उन्हां दी form ਨੂੰ to indicate person, number,
gender or case. How? I will explain here. Personal pronouns are two types, subject pronouns, object pronouns. Okay, indicate किस तरह करता है मैं further explain करूँगी. Okay, so here we will see कि personal pronouns two types ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, subject pronouns, object pronouns. जो subject pronoun है it can be singular and plural. Which are singular? I, you, she and he, it. Which are plural? We, you and they. Now object pronouns ne, those also can be singular and plural. Which are singular? Me, you, her or him, it. Her or him means her is used for girl and him is used for boy. Okay, now next, plural form of object pronouns which can be us, you and them. These are plural form of object pronouns. How these are subject pronouns and object pronouns? Now I will tell you. Suppose it is written here, she goes to school. So she is a pronoun and it is a subject in the sentence. देखो subject place पे आ रहा है. Subject की हुंदा है जो act करता है, जो work करता है in the sentence. So who is going to school here? Go की है action and action ਨੂੰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? She. So she is a subject. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ pronouns subject place ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ those are called subject pronouns. Now I gave him my pen. So here him is pronoun. Him की है एक pronoun है but it is object pronoun. Why? Because it has come at the place of object. Why? देखो object की हुंदा है जिहदे नाल कोई एक्शन हो रहा है. इत्थे हुण एक्शन कौन कर रहा? I gave. पेन किने दिता? I ने. सो I की है इत्थे subject है बट ऑब्जेक्ट की है him क्योंकि पेन किनू दिता है? उसनू, है ना. सो I gave him my pen. So it means I is subject and him is object and him is object pronoun. Okay, so now we will do relative pronouns. Relative pronouns what are? Which appear in complex sentence and refers to a noun in the main clause. It means the word which helps us to make complex sentences. Complex sentences की ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटा? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ sentences ਨੂੰ ਆਪਾਂ combine ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ with the help of some words. Okay, so ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ words attach ਹੁੰਦੇ ਨੇ those are relative pronouns. Now I will tell you how. First of all I will tell you which words can be relative pronouns. Suppose who, whoever, whom, whomever, which, whichever, that or whose. So how we will use it? Suppose I say you, I want to meet the girl who has got fever. Okay, I want to meet the girl who has got fever. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? who word ਮੈਂ यूज़ ਕਰ ਲਿਆ कि मैं उस गर्ल ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ. ਤਾਂ who ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ. ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ relative pronouns. Okay, so that can be only relative pronouns. Okay,
how we can use whom? We can say, I met to the teacher whom I gave my book. ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਹੂਮ। ਅਗਰ ਹੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਆਈ ਮੈਟ ਟੂ ਦ ਟੀਚਰ, ਆਈ ਗੇਵ ਬੁੱਕ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੂਮ ਕਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੂਮ ਆਈ ਗੇਵ ਮਾਈ ਬੁੱਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਵਾਟ ਆਰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ? ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਰੈਫਰ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਊਨਸ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮਾਈ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ, ਸੋ ਮਾਈ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਨੈਵਰ ਕਮਸ ਅਲੋਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੂਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਕਮ ਅਲੋਨ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਵਿਦ ਦ ਥਿੰਗ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ it can be singular. First of all, how it can be singular? Mine, yours, hers, his, its. It can also be, okay, suppose I say here this pen is mine. Singular ਦੀ ਆਪਾਂ example ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ first. This pen is mine. Now it can be plural also. Ours, yours, theirs. These books are ours. But ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ these are our books. This is my pen. This is my cat. This is my cat. Okay, so this is his book. This is her book. This is their classroom. Okay, I went to their home. I have taken his t-shirt. I have given my pen to my friend. So my pen, है ना? So these all words are possessive pronouns. Now next is reflexive pronoun and emphasizing pronouns. How it can be singular also, plural also. ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਹਿਮ ਸੈਲਫ, ਹਰ ਸੈਲਫ, ਇਟ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਵਨ ਸੈਲਫ। ਬਟ ਪਲੂਰਲ ਹਾਊ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ? ਆਰ ਸੈਲਫ, ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, them selves. So this can be singular also, plural also. Now what are reflexive pronouns? The pronouns which are essential to the meaning of a sentence. Means if we want the meaning of the sentence, these pronouns are very essential, बहुत ज़रूरी ने। Acts as the object of the sentence. ਇਹ words ਇੱਕ object ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ। Show the receiver of an action.
ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਈ ਬੀਟ ਡੈਸ਼, ਆਈ ਬੀਟ, ਮੈਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਟਨ, ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੀਨਿੰਗ, ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, these pronouns are very very essential, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹ। ਓਕੇ, ਫॉर एग्जाम्पल I completed the project myself, मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप पूरा किया है। जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस ने वो essential नहीं ने मीनिंग नू क्लीयर करने दे लई। फॉर एग्जाम्पल I myself completed the project। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐम्फेसाइज कर रहे ने, ये जोर दे रहे ने, मतलब ज़्यादा स्ट्रैस दे रहे ने माई सैल्फ के उपर कि मैं ही पूरा किया अपना काम। ओके, बट इत्थे है जिहड़ा रिफ्लैक्सिव प्रनाउन दे विच की है, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सैल्फ, मीनस मैं कंप्लीट कर लिया बट अपने आप। इत्थे ज़्यादा एम्फेसिस आपां नहीं दे रहे, ज़्यादा जोर नहीं पा रहे। ठीक है, सो किने कंप्लीट किया, इनू क्लीयर करने दे लई वी नीड दीज प्रोनाउंस। सो एम्फेसाइज दे विच की हुंदा बेटा, नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है मीनिंग क्लीयर करने लई। अगर आप नहीं भी लिखांगे दैट विल बी ओके। ये किने पार्ट ऑफ द सबजैक्ट हुंदे, सबजैक्ट दे नाल ही आउंदे ने। द प्ले आर प्लेसड बिफोर द वर्ब, ये हमेशा वर्ब तो पहला ही आउंदे ने। कैन बी रिमूवड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इन्हां नूं आपां रिमूव भी कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ next type is indefinite pronouns। indefinite pronouns means which are not definite, सानू proper नहीं पता उन्हां बारे, सिर्फ guess लगाया होया, that is indefinite means not definite, सिर्फ आपां अंदाज़ा लगा के कोई गल कर रहे हैं। सपोज मेरे कोल एक पॉलीथिन है, उहदे विच वन साइड आई एम टेलिंग कि आई हैव 5 पेंसिल्स। ठीक है, मैं 5 पेंसिल्स थानू प्रॉपरली दस दित्तियां, बट अगर मैं नहीं काउंट कीतियां और जस्ट अंदाज़ा ला के कह रही हैं कि दीज कैन बी, आई हैव मैनी पेंसिल्स। ठीक है, मेरे को बहुत सारिया पेंसिल्स